good afternoon. Today I discuss legal rules are essential elements of valid consideration. In last video I discussed about meaning and definition and features of consideration and also two very important legal rules for valid consideration. First one is it must be moved from desire of the promiser, and second one is it may be moved from it may be moved to move from offeree or any other party. And third one very essential element, it may be past or present or future, means consideration may be past consideration or present consideration or future consideration, it may be valid in the eyes of law. ಸೊ ಇದು ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ from the definition of consideration that it may be past or present or future. It means the consideration is an act or existence which has already been done as a desire of the promiser or in progress or is promised to be done in future. So already done is called past consideration, is in progress is called a present consideration, is may be promised to be done in future is called a future consideration. Come to first one, past consideration. When the consideration for a present promise was given before to the date of promise is called a past consideration. See, when the consideration for a present promise, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ was given before, prior means ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಡೇಟ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಡೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, but consideration is paid already. So what you call before the consideration is before the agreement is formed. That is what, when the consideration for a present promise was given before to the date of promise is called a past consideration. Actually past consideration is not valid consideration in the eyes of law prakara, Indian business law prakara past consideration is not valid, but in England law past consideration is valid. For example is given past A has lost his purse and B finder and delivers to him. B cannot demand for payment for his services because of past consideration. Present consideration means when the consideration is given simultaneously by one party to another party at the time of formation of contract ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೆನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೈ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ಅನದರ್, ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಇದೇನೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಇದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The act of constituting the consideration is only or completely performed, means at the time of formation of contract both the parties enter into the contract and something in the eyes of law they provide something in return. That is called present consideration. And future consideration, when the consideration of both the sides is to be given at the future date is called a future consideration or executory consideration. Yes, future consideration is also called executory consideration. When consideration on the both the sides that should be moved to the future date, is called a future consideration. It consists promises and each promise is a consideration for each other. That is very important. This is future consideration. So andre ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is what we call X promises to deliver certain goods to Y for ₹1,500 after a week. And Y is also promised to pay rupees agreed price at the time of delivery. X promise ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅದೇ $1,500. Y also promised to pay agreed price at the time of delivery. ನೀವು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is what called future consideration. ಅದನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Therefore ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. What you call consideration may be what you call past or present or future. Past consideration and present consideration is also called executive consideration. Future consideration is called executive consideration. There are three types of consideration. One, it need not to be adequate.
need not to be adequate means it is not necessary that consideration should adequate to the value of promise. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇರಬೇಕು, ಕಂಡಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. That is very important. The law only insists the presence of totally both the parties get consideration. Something in return, something in given. ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 10,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ, 10,000 ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ನಾನು 10,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. It is the parties to the contract to consider the adequacy of consideration, and the courts are not concerned about it. Therefore, it is need not equal to in value to promises made. Next, it must be real means consideration must be real means competent, lawfully. Very important. Consideration must be lawful. Consideration must not illegal. Consideration must not impossible. Consideration must not uncertain. If it is uncertain, if it is unreal, if it is illegal, if it is impossible, it is not possible to consider valid consideration. That's why consideration must be real, consideration must be legal, consideration must be competent. Suppose ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ physically impossible, ಕೆಲವೊಂದು physically not impossible. A promise to do something which is physically impossible. A promise to do something which is physically impossible ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. Physically impossible is one of the it is not real. It is not real. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು legally impossible means according to lawfully, according to act, it is not possible to enter into the contract or complete the contract. That is illegal. Sometimes it becomes illegal. Uncertain consideration maybe promise to do something which is too unclear, not clear, not certain, not fixed. That is legally impossible, what you call physically impossible, and uncertain conditions are not a real consideration. Therefore, always real irbeku, certain irbeku. Next, it may be act or existence. Next point, it may be act or existence means a person may promise to do something or not to do something for promise. To do or not to do something in return is consideration. ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು to do means to enter into the agreement, not to do means not enter into the agreement, but it has something in return, something in return, that is called consideration. It may be act or resistance, eradu sah valuable, and the consideration is required both for foundation and discharge of an agreement or contract. Consideration is required for both for formation of contract and also for discharge of contract. ಏನು an agreement without consideration is void ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀವಿ. Hence the rule no consideration no contract with a few exceptions provided under section 25 to section 185. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 25 to 185 it is not applicable. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಡ್. Without consideration is void. Next, it must not illegal, very important. Consideration must not illegal, immoral to the society, oppose the public policy. Means consideration must be always legal. In the eyes of law, it is correct, and it is not oppose the public policy. It is not what you call according to fraud, according to misrepresentation. That's why according to section 10, all agreements are contracts if they are made lawful consideration. Very important point ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Section 10 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ all agreements are contract, ಎಲ್ಲ agreement contract ಆಗುತ್ತೆ if they are made for lawful consideration. ಇದು very important point, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And next one, consideration considered to be unlawful in the following cases. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Consideration of the object ಎರಡಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. Consideration or object is considered as unlawful when it is forbidden by law, when it is fraudulent, when it is immoral to society, when it is opposed to public policy, when it involves or implies injury to any person or property of the person, when it is such a nature it would defeat any provisions of law. ಆದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲಾ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದು ಫ್ರಾಡಲೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಮ್ಮರಟ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಡಿಫಿಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಯಾವುದೊಂದು ಲಾ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಂತ ಚೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್, that is not valid consideration and not possible to create valid contract. Consideration must be some value in the law. ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. It must be some value in the court of law. Court of law ಪಡೆದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Something in return, something in the eyes of law ಅಷ್ಟೇ. Then what you call consideration must not be
ನಾಟ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ಬಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೈ ಲಾ. ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್. ವಾಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಲಾ. The performance of legal duty is not consideration for promise. Very important. Performance of legal duty ಅಂದ್ರೆ legal means according to lawfully ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಆಸ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಇದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what you call another point, consideration may be positive or negative. To do is a positive, not to do is a negative. Astene. So maybe positive, maybe negative is also valid in the eyes of law. To do is positive consideration. Not to do, promise not to do. Nodi, promise to do something is a positive consideration. Promise not to do something is a negative consideration. Astene. Therefore types of consideration ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. Positive consideration, negative consideration. Already ನಾನು past consideration, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಹೇಳಿದ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಟೈಪು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ನಾನು 11 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್, ಈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು 2 ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೀನಿಂಗು, ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ನೋ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.